ni wuo ni sie ni kuna ye ho nsem akoda court no ne ene mpanyimfo ebema final verdict e wo saa ensem no ho no so ye bobo so bi e de amamo awiai mo somfo ye me ama saponkuma jesi afei ye ntinsi nana kunadu ayie ensem ene akwankwaja nsem manfo di ja ne kwan NDP se amanyokuo se de yenim no nana kunadu Ajman Rollins bra wote ne ho edifi NDC amanyokuo mu no wokote ono ana amanyokuo NDP ne neyi amaame ada ne benkom so no ne ho akohia ese wonom so kɔ na wode wonsem etwatwa krakra ekoja ne kwan enu nti National Democratic Party NDP wonom so nsem odija ye maame kwan ene se wo mu ka bibia fa ne ho mbeka se wo ye kane ahran ma afoforo ehunu ekwan ebra esum aduru wonom ni nyina enkamfo no wo se wo hwe na nakunadu Ajman Rollins kwa obefa so bebo ama ema nya gina pen ewo my Ghana mu se de ne anim tete abakosam se enkema de ni jade no ye maami be ye Ghana ba panyin no wanso saa de no anya ntomo epre yedie de ba ma se ma be gina won ho so abo won ho so na won so from de onim de eni de nyame ba ebo won se wo meye wasase so no betumi de di dwuma enti enei se maami ada ne bonkum so na ba mo wo de ntuma nyunyu na ba sa beto no so de a na de omo kan ne se wonyame ofa ne kra ensie yie na wo mo se ne se de oja wa eche no enya de omba toto na se wo mo besom na wo mako apem kan ama ne nisu ade hunu ne de oba ase obeye no ekoso agina ho yebeko ensamfofro mu a na 31st December movement women's movement enso so ebaye won so de won de ebetu dwa eche se nana kunadu Ajman Rollins ye ne waka ne nsa gu ne bu a ye maame wo bɔ no a wonte wo frɛ no a wonte ye no ya asefem sam kese sanse wo ye obi obepre emma ye die na se wo hwemu a schools ahodo a enam ne nsa so bie ye emma ahodo enne bi ye TV bi ye radio bi wo mra hye bedwa mu nyina eye ono ankasa ni nkuna hye eni na futu sam ni na ni eden ya wodi gina pre ye die ma ne ma enne emma bi etimi adum pompon so a wadrei anu nti ye maame da fom a na wonom nso ese 31st December women's movement womo susu ntumi ente na entiene wonom nyina ebehia mu wo Black Star Square de wonsem etwato gya ye maame kwan krakra se na kokoduro na mudie sede woye onipa a wo sigina yese ade wei na migina ma meko ama enu anu okuramu wo ma bibia mu na bam enu hwe ntantan de nipa ka ani abambusam no wo se wonom nyina ebekura de obeyo enimu ahwe atoa so na yekasa nyina yesi ade no ewo bi na awie bi eno nti ne manso ese wo bi a na obeka kire wo maame o se ye hema yakoma so hema ya fo dododo enaba atampa na enkwada no attribute no kakra yekunchire ye ene se wo se maame yehuni ayenka ya fe ni ye papa nyina de asie no eyade a eya nanso so kakra yesua won ho ene se wo yo ba se wadwene kire wo se ade wei tu ho anamo a wo ma bibia mo wo amu abam wa ho odene wo ntokoso ne we winter so esu ya wo de etete yen edi gina saga na ba panyini de bo ama no eyade a ebekoso adidam wo ya brabom a yewre mfiada na bra wode nsam yi tu dwa ne fiada yi wo Black Star Square no Neba Kimati Rollins ene gina simpie so na wode arahusam yi tu dwa na chese okasa wo hunu se enkwada no won ho papa eyie se enane agya nyina prekope wonum nyina ekro agya wonom wo se wonum afie agya wonum afie na mo se onyame se won ma ne baabi pa ena na yentie enkwada no ensam a wodi gya wo maame kwan krakrakra no kakra. You carved out your own mission, and as president of the 31st December Women's Movement, you ignited a force that transformed the landscape of women's rights and education that still resonates today. The movement established about 1,000 early childhood development centers, advanced adult literacy, set up income-generating activities, and led legal reforms granting inheritance rights to women and children.
You championed the United Nations Convention on the Rights of the Child and fought relentlessly for the dignity and self-reliance of women. You were never just advocating, you were doing. You will be remembered as a woman of action. Your legacy resonates far beyond our family. The movement you led and your unwavering pursuit of equality will continue to shape Ghana for generations. As we grow older, we came to understand your uncompromising, kind, and relentless nature more deeply. You lived your values without reservation, believing that actions were either right or wrong, and never settled for the uncommitted gray space in between. This clarity, rare in politics, made you an exceptional leader. You taught by example that doing nothing was never acceptable. Your conviction and insistence on action gave courage to the countless women and inspired a nation's democratic process. You lived a life of remarkable courage and resilience, Mom. You lived with an energy that was both generous and exacting, both full of knowledge and mystery. Time spent with you was always a lesson. To those who knew you, you were a visionary with sharp instinct. You had a way of seeing possibilities. Omampanyi John Dramani Mahama so eyi nimpabo akese ehye Era Joyce Bawa Muktari ese wonko enkoka ninsemu etwato emfa enhye Nana Konadu Agyeman Rawlings ebra wonam owuo kwan so na wokọ akọhome wo Abraham Kokomo kakra odi trudwa ene se Nana Konadu Agyeman Rawlings na oye odikanfo enye se wo ye mampanyini bi yire keke na emum na oye odikanfo a ni sunu na brabo ene de ne ogina ma na enye nsunsuanso ewo nipa pii so a Ghana abakosemu ya manyo semu no enye ade a ne dini ebepepa da enchima nyina ebeba abetene ho asem yentie kakra. Even in challenging moments of our national journey, she carried herself with dignity, always guided by her commitment to Ghana's unity, progress, and stability. She believed passionately in the transformative power of women and the potential of young people, and she dedicated her voice and influence to help uplift them. Her passing is a profound loss, not only to her beloved family, to whom Lordina and I extend our heartfelt condolences, but also to our nation. It marks the closing of an important chapter in Ghana's political history and social history, even as her example continues to inspire generations to come. As we bid farewell to Nana Konadu, we celebrate a life richly lived, a life of leadership, advocacy, service, and unbroken purpose. A life that challenged our nation to think boldly and to invest in the potential of its people, especially its women and children. On behalf of my family, on behalf of the National Democratic Congress, and on behalf of a grateful nation, I honor her memory. May her beautiful soul rest in perfect peace, and may her legacy continue to guide us toward a more just, inclusive, and equitable Ghana. Fare thee well, Nana Konadu Agyeman Rawlings. Ghana will remember you. Thank you. Ko asante mantamu omafo be kaya July bo sumi mu enna Daddy Lumba to anananom e wonse do
na yi yo ne nim se ba so afia ida na manso hwan na ye kuna na ye di akoni abasa enne na court no ehye se wonu mu ebesi gina ye twato ne ehunu se asemasi na obentene na ye kuna bra ye di ye ne ho nsenka ya aye nwonwan ne nyina sesei asenie no amse aba awiye nti ye kwa asante mantem ho abena ejapoma wa homa ne so na de si ye enne final verdict no ode atodwa e de amaye abena wotemenka ma ha fa ye koi yo meje osopa mene wo kasai sisia me na Kumasi High Court Appeal Court ha ena me na ha ena asembie ni na ekoso ha na na ya ni samse over child ojoko so eti na nanom ewo sia do no ade de be na ye do be di na hwa na ye kunani no ho sam ko ye se deja e ma wo mo e de asem no e be pie mo e wo court na asem no e be pie court no October abosome de ka kubinsia eno mo se asemasi edie na eye oba panin akosia sewa na di asemi ebedan court se nka yemma onu nko ati na woni tuna ne nsama ne tini se wonu nko ene dadulumba eyere na asemi ba court October abosome de ka kubinsia no ye ko na ye ba ya ka atini ya na ene pie ena eye asem no pompo so a judge no eba be na ejemu na waka na judge no senke ne duba ko na nka watenase na wode ne judgment no aba enso me no judgment no aba enso me no kasai ekobo awia no donko judge no enya emaye ema metenase ma asem no kra ye nkan enu ti ye de guso a wo ha ye wa atwen mu a ye twen so oba betenase na wode judgment no aba na se wo bepie mu e wo court dan ho achese enya agro enipa no ba peso ha no enye nipa keto achese team legal wife any team side check for no wo mu hina aba ya wo bia cheche ni nsemu ene de wo bia se mi na medi nkunim ubisa team legal wife om se ene de ya na ekọ ebekwa ama ya nkwa ama ya ye ntiase wo mu free ama no ni UK ni Germany ni ade ba ye nyina team legal wives a wo mu ka se ene de wo mu didi pa se judge Dorinda Arthur so watina adwamu dia asem die no ebekọ dia momo sasam krona nso na team side check for nso ka se ene se judge nso tena se a asam no bekọ amomu internet do bepie mu anipa wo ha ya ka akura esi abonten a wo mu di emfidie asisi simu ya wo mu ade flyer dadulumba flyer ene akosua flyer abobo obo ho na chese se ye di asem ni wie na ekomo omo dia ene esoloku o mbetri wo court down ha no chese enya asem ketu me no ka say judge no enya man na wa nim court da ho abobo enipa no aye akuakuo na wo bia kan de team legal wife for come de team side check for come de ya wo bia hwe ni mu say nka judge no betimi aba betena se na ode atemmuo no aba enso ya hwe ni mu adu ba ko no kan aba pa ho premto bra aba pa make say ekobo awia no donko wonya emaye enu nti se wo ba court da ho ha de ye de eguso eti ha ye twen say Dorinda Arthur waba Ejapoma me hu say ice chairs BCCC we no so legal wise ne odobro ni team no ne side check for the boy ma bobo die ensure ne ice drink ne niema one support down hand ekunye bia ni baby a oba bet na ye ntuma enipa no boss obi ntumi yam enu se nipa no egu abontin e na wo se wia no so ano ode enu se no se wia no so mo kaka na se so makofa bibi kakra no mo di agu omo mu na se so makofa anko di no so na omo no ya seda abo mo pa na se wo mo na di asem wahin ni asem de ni asem pe aba ho a wo mo ache wo mu ebi ye odobroni ni obi ye akosia se we mini aba obi enu ho ai waba obi apa wo moa na aba ebi mu efi UK ni Germany na aba obi wo ho a wo se wo no wono nso so wo krata ni bi ya ware no amamre kwan so de na kokota akosensan na ya ma no sa tumi krata no na wono nso so ebi wo se ni kunu wo Ghana ha no nso ti abrochire na se ni mi aba asema to ni se ya wono wonim ebi anada achi bi ono nso ebi akwa akoto no enu nti wono nso so ba beta ni nuaba na chi se na be ya da achi bibi ono nso so bibi sa ato na wono so benya achitafo na so mo ba judge no ne sani obesi ebu asem no esi afa no na obehu se wo mo so ebi to wo mo a asem no ebekoyi ama mo ana se enkoyi ma wo mo enu tinya de se obi abo obi apa wo mo asem ebi wo hwa ya asem no eye nahi obi so a wo se wo no ya ware na mamre kwan so belis bi ana bibi court dan ho no manya ebi a court fo ni bia bisa wo mo se de ntia
ebi a judge no di enti na entumi medru ye na wo ma verdict no monyantie bi abi a wato nkra bi ye nyantie bia court fo no be omuhina ba ya wo muhina ewo inside ho na judge ni mom na enya maaye ememetena se omo maka ne de wo bia ba betena se judge ne nko na emaaye na wo bia nso ne ye nkasa ye wo bia nkyere ye de nti a judge no omaaye nti ye de egu ha wa atwen ye mu a ye twen no ye nim de esi ni kwan a ema no emaaye ye nim se ne se asem de no se beba so se ema so san se bre na o hye ye no apa ho ba ye de da so ha ya ye twen se wo beba anase wo ma abena ye da se papa nti a wonya emaaye yo ye da se papa ne monko so anyina ho na de besi bia ebrepam mama ya so ate ye kwasante mantamu ye nyina ye nim se dadi lumba na yie ho na be ye kuna kwaso ase wa ana odobroni omienu betumi ayabom ana wo se ba akopɛ no eno na ye kyese judge hye se ene nkadu ba akode na kyese watena se nso so ye ka se donko anesa eso omaye nti ye guso ewo atwenye mu NDC se amanyokuo eso so ene wono de ya konsem twato ekokoma nana kunadu Ajimai Rawlings ya yewura fififi avikote ya wono ene ye NDC twotwofo na edinsemi atu dwa kyese ye maame no wono ebe kai ne danya dia Ghana yerebe fi no ene NDC amanyoko nyina. A boldness influenced the passage of the Interstate Succession Law PNDC 111, a watershed legislation many rightly call the Nana Konadu Law. She stood between widows and injustice, fighting to ensure that no woman was left homeless or powerless in her darkest hour. Her fearlessness also took Ghana to the world stage. At the 1995 Beijing conference, she spoke for the African girl child with a clarity and authority that commanded global respect. Above all, Nana Ajimai Rawlings was a foundational pillar of both the PNDC and the NDC. She did not operate from the background. She was at the very center, organizing women, building structures, shaping strategy, strengthening grassroots, and helping give birth to a party that was not just political, but deeply connected to the people. The history of the NDC cannot be told without her name spoken boldly and with honor. She was not an observer of the struggle. She was an architect of its success. She was not a mere participant. She was a pillar, strong, unyielding, indispensable. Her election in 2009 as first vice chairperson of the NDC was a recognition of her stature as a founding mother of the party, one whose influence could never be wished away, revised, forgotten. When the time came, she once again defied all limits and became the first woman to contest the presidency of the Republic of Ghana, a testament to her courage and lifelong message that leadership is not a man's birthright. Today, as we mourn, ebusuafo na ye de kase besi ha sei na nsa ne ye bekono wono ma de akwankwaja sem ekoma Nana Ajimai Rawlings ebra wonam kwan so ekọ onyankopon kokomo na wakohia ne dofo Papa J no ensem ni bia ba ye eye NDP e de yakonsem ema no se woni omotena enanti yi na kokoduro kra mu e de te party no enim ne nsi a wode ni omotena ye no ombeto so akra mu ya mefa ne kra nsi ye saso so na watch say 31st December Women's Movement so say Nana Ajimai Rawlings na woye ebibimamu nyina mu ma ya obefa ema ne nkwada hawo ne wondadwene eto wonom akoma so eno na nchen Nana Ajimai Rawlings ne maso so
wono nso de wansem etwato ya konsem de ma wo maame se onyame emfa no ensie yie kosise dachi ankwama bi a ebrebe so no ye nyina ye behu no animu ni animu na wode odo abo odomu ena ani DC amanyokuo soso de wo de etaato ese woyo obatampa ya nia wabeye ewo yamanyosem mu eni oman mu eni wiase nyina no enya de a yewure betumi afiri no enti na ye nyina so aye wo despite media ne yempanyimfo ne production crew nyina kase na kunadu onyame emfa wo kra ensie yie ye ma odue ene awo due ene owo nyame fa wo kra ensie yie wie abusua medinde amma saponkuma nkuma jesi ene wie menam je bre ede ensem no ebesom mo ya momo ene hwa ye geme ahenewa